she used to call me Baba Baraka. Baba Baraka, honestly mimi siwezi kuwa mwanaume kwa nyumba na nikuwe bibi. I remember there's a time mother aliniambia, I wish I never met you. Nili hata ningezaa na chokora. I just called him. So venye aliona nimemkona, akabust. Nimeishi na familia yako, nimeishi kuwalea, nimeishi kulipa hadi msichana wako wa kazi. Is this about tunaongea kuhusu bibi yangu ama ni mwingine? Wacha enjoy, let them have everything that maybe I couldn't give her. But now they have my son. At least wanipe tu hiyo. It matters so much to me. Yeah, my name is Hassan Mudhuri, a journalist by profession and a father. Okay. Tunasikia after a father kuna hesitation fulani. I guess our audience will get to understand why. But you can take us through your story to what happened, when it started, and where are we now? Nilioa in 2021 to a very beautiful wife, and we were blessed with one kid, a son. Currently, we are not together due to some issues that came up. And now, it came a time when we thought maybe anapaswa kukua somewhere else better, apart from where she was working. And I helped her. Nikamsukuma at least akafika somewhere, and God alisaidia. Akapata job, akapustiwa Mombasa. Mimi nilibaki Meru. Now there is a friend of mine mwenye anytime I wanted to buy a car alikuwa ananiuzia in Mombasa, and I can introduce to this guy. This guy alikuwa anafanya biashara za magari, alikuwa na import. So nikamwambia okay, why don't you show me at least venye naweza fanya, at least pia mimi niingie kwa biashara, because actually those who know me wanajua napenda magari sana. Akanieleza what I'm supposed to do, blah blah blah. So I trusted him. Actually it took me somewhere in a certain company, kaniambia hii company ndio natumianga kufanya hii biashara ya kuimport. Tukafanya hesabu hapo, I need gari fulani hapo kidogo, like two of them. Venye alinieleza, aliniambia tunapaswa kulipa deposit. As I wait, ndio before the nini hiyo mzigo ifike sasa nikuwa nimeclear the other amount. So kila kitu kikakuwa sawa, nikajua now this is now the way. Ulikuwa unahitajika pesa ngapi for this business? 800,000. 800,000. So I went to Meru. Sasa I don't think kama ni mistake nilifanya, but when I went to Meru nilienda tu nikachukua loan na microfinance. Nikatumia huyo jamaa without kuandikiana anywhere ama kukuwa na any agreement. Nikamtumia. Just kidogo for someone to understand. You went to Mombasa and you had a meeting with this guy who was supposed to help you with this business of importing cars. You were supposed to give 800K as deposit. As the deposit. Which type of cars were you supposed to import? Ilikuwa Toyota Passo na ingine ilikuwa ni Vitz. So now you went to Meru, took a loan kwa microfinance, and then you sent the money to this guy. Mimi nikaendelea tu na kazi yangu Meru na biashara. But now I waited for long. Bado anielezi mimi venye kunaendelea, nikimuuliza niambia just ngoja zinakuja. I don't know, sijui nilikuwaje honestly, because sababu such a mistake sijui kama naweza ifanya sahi. This guy akavanish, akapotea. I decided to reach him out, akapotea, but wakati mmoja nilikuja kumpata, but now he alleged that nilikuwa namlipa deni. Kuja kusema ati sijui nilikuwa namlipa deni. Ulimpata wapi? Through the friend mwenye alikuwa ameniintroduce kwake. Sababu pia alikuwa amepotea pia kwake. So hawakuwa in good terms.
I don't know, sababu that guy aliniambia hajaimwona tena, so the guy vanished again. You didn't even try to report or anything? But now there is no evidence. Yes, inaonyesha that yenyewe nilikuwa nimemtransferia pesa. But now he says there is a car nilikuwa nimenunua kwake kitambo. Ilikuwa Nissan X-Trail. Ilikuwa nimenunua kwake. So unajua pia kuna pesa sasa nilikuwa nimemtransferia. So ikakuwa that unaona hata alikuwa amenipea some other amount sometimes back. So yani sababu nilikuwa nimemnunulia pia gari sometimes back, so kulikuwa na hiyo transaction bado nilikuwa nimemtransferia directly hivyo. Ikakuwa sasa that aenda nilikuwa na deni yake. Ndio ulikuwa unalipa. Yeah. Na hivyo ndo akakutoka. Na hivyo ndivyo alimtoka. So from there my life from then has never been the same again. Hiyo pesa yenye nilikuwa nimechukua from the microfinance kurudisha ni kama double. I went to sell my business yenye nilikuwa nayo hapo, nikaiuza. The car that I was using, nikaiuza. Yani everything. Na haikusaidia bado kulipa hii loan? Ilisaidia, though si yote. Now, I decided, okay, let me now at least niende Mombasa, where my wife is. At least ndiko nitapata comfort. Venye nilienda, the first week was okay. Everything was okay. Actually, kile kitu ilikuwa tu. And I felt better actually. Because angeenda job mimi nabaki hapo. At least nashinda na mtoi na I feel better. At least ilinipea time ya kupumzisha mind kidogo. But now apparently, the second week, something happened. Things started changing. Ikaanza tu pole pole. I remember the first day alikaa tu kaniuliza, hey, Hassan, I honestly, she used to call me Baba Baraka. Baba Baraka, honestly, mimi siwezi kuwa mwanaume kwa nyumba na nikuwe bibi. Kamuliza, hey, unasema aje? No, you go back to Meru. Ndio ukazane at least uone venye unaweza fanya urudi normal. Kamuliza, honestly, you know my situation. Nilikuwa nimekuja at least ndio at least nikuwe better na nijue kufikiria vizuri. But now telling me that huwezi kuwa bibi na huwezi kuwa bwana na ukuwe bibi, honestly that's not okay. Venye aliniambia hivyo, something in me ili change. Ile sasa ile venye nilikuwa nimeanza ku feel better, nikarudi sasa back to where I was. Because now these are the people that I expect ndio wako na mimi. These are the people nilikuwa nimekuja kwa at least ni feel better. From there, akaanza madharau kidogo. She could come late. Nikimuuliza, she's like, kwani kama limited? Kwani time yangu iko limited yenye napaswa kufika? So you see, in the process, I came to realize now, yani sina any say in the house as the man. Enyewe najua nilikuwa mzigo kwa wake sababu sasa I have nothing. I'm there. I have nothing to do. Sina. Honestly, I was so down. And then she is here with her wants zenye zinanikata every day. Was she insulting you? Yeah. I remember there's a time Martha aliniambia, I wish I never met you. Nili hata ningezaa na chokora. Really, yani, mimi chokora hata ni better zaidi yangu. Yes, and I know, yeah. One day, she left me in the house. Akaniacha kwa nyumba. Kaenda kwa mama mwingine hapo. Actually, huyo mama ni neighbor from home. Though anafanya huko kazi kwa Mombasa. Alienda she was saying, mimi niko na bipolar na someone mwenye ako na bipolar sijui deserve kukaa na watu. Alikuwa anasema eti naweza waua. Actually alikuwa anasema nitawaua. Yani yeye mtoto na mimi msichana wa kazi. So they left me. The next day nikasema okay, wacha niende kazi
huko mahali anafanya kazi, maybe atanisikia tu at least harudi. Kufika kwa ofisi hivi akaambia watu, huyo achana na huyo anataka kutuua, akona sijui akona bipolar. Mimi namwambia no, mimi nataka tu nielewe. Na actually I remember kuna colleague mmoja wake anaitwa Magi, tulienda akaniingisha tu sama, akaniongelesha. Jane left me there mbele ya watu kwa ofisi yao. She left me there like I'm a nobody. I remember kama kuna watu, maybe someone in Mombasa, kama kuna mwenye alikuwa around your time. I remember nilijipata natembea kwa barabara, kwa katikati ya barabara, crying all alone. I was just wishing for at least hata gari kuje tu hata inigonge tu, at least nijue ni gari imenigonga. But now sina mahali pa kwenda, sina hata fare ya kurudi Meru, sema eti nitarudi Meru. Of course nitaenda tu kwa ile nyumba. Naiba fulani hapo alikuwa hapo kwa hiyo kwa plot, ndio alikuja akaniona venye niko, sijui ni kama alimwambia. So they called my brother. My brother came all the way from Meru. Alikuja akanichukua akanipeleka hospitali. Nikaenda hospitali and nilitritiwa, nikapewa hizo dawa za depression, at least nikakuwa better kidogo. I went back to Meru. When you went to Mombasa, before now you came back to Meru, does it mean you had left a job? No. I talked to my boss, nilimweleza everything, what happened. Na aliniambia wewe just heal. You told you were given a leave. Yeah. So when you went back to Meru, you went back to your job? Yes. Okay. But now hata kazi sina morale because now pesa yote yenye napata for microfinance. Yes. Asi eti hata salary ni kubwa. So let's say you are earning 100% of your salary. Yeah. What percentage were you giving back to the microfinance? Actually the whole amount ya salary yangu yote. So it's like you are working for free? Yes. Up to now. Up to today? Yeah. My wife started talking to me again. Out of the blues? Yes. Akaanza kuniambia mtoto anataka kuongea na yeye. Akasema okay. Inakaa good gesture that now maybe you can mend things. Yes, we can mend things, na maybe at least she can help me. Maybe I realize maybe niko mahali pabaya and maybe she can help me. I really needed help at that time. Nasingeongea na mtu yote. I was all alone. I knew it is only me and my family. I now remember venye niko huko job, watu sasa wameanza kuongea nilikuwa njoo saa hii, ushauza gari, ushauza biashara, so sina anything. So people talked a lot. So bado hizo mambo watu walikuwa wanaongea, bado zinazo zinanikula tu pole pole. Ikafika mahali hapo tukaanza kuongea na yeye, tukaanza kuongea and tukafika mahali we felt now I can come back to Mombasa kuja niwaone. Najua it was easier for me kwenda sababu now mimi niko peke yangu na wako huko wao wote. Venye nilienda we were okay, na nikamweleza how I've been, venye maisha imekuwa, and she was okay. Niambia okay, tutatafuta njia pamoja. Hiyo time yote tulikuwa tu sawa. Then ikafika wakati she wanted to go home. Na tukapanga sisi wote that tutaendanisha at least, sababu sasa mtoia alikuwa amekaa sana kama hajaona shushu huku home. So at least akuje kwetu. At least akuje kwetu aone shushu yake. But remember still I see it niko sawa. Yeye ndiye alikuwa na provide actually. How was that making you feel? Nilikuwa na feel vibaya sana. But now sina otherwise. But now whoever is doing this is my wife. When she had nothing, I was there for her. So at least saa hii ndiye mtu na expect ya kwenda na nielewa zaidi. So I was uncomfortable, but still sikuwa na kitu ya kufanya. I had no choice. I remember alikuwa amepanga safari
kukiwa Friday, alikuwa amepanga aende kukiwa Saturday. Na mimi hiyo time I remember sikuwa na pesa. Nikamwambia okay, now wait. Napaswa kupata pesa on Monday. So ningoje twende Monday. Namwambia tu ngoja ni hii weekend tu, na by Monday, Monday percentage nitakuwa nimepata pesa. Sababu I remember Andy msichana wa kazi alikuwa amelipwa. So that's what they were telling me. Okay, sababu there's another story that came up baadaye. But hiyo time, hiyo ndio kitu nilikuwa najua. Nilikuwa najua that msichana hana pesa, na pia yeye sababu alikuwa ameniambia hiyo time hana pesa. No, she insisted. I have to go on Saturday. Kamuliza okay, utafanya nini? Kaniambia no, I have a colleague who is willing to kunilipia, atanibukia hizo tickets twende. Namwambia hapana, si ungoje, mbona why are we in a hurry? Nyumbani ya kuchomiki, si ungoje tu alafu twende. Akakataa. Bahati mzuri that Friday, kukiwa Friday, another friend of mine akakuja Mombasa, alikuwa anakuja kununua gari. So alikuwa anataka a driver wa kumletea gari Nairobi. Nikamwambia okay, mimi naweza kuletea hiyo, ningeweza kupelekea Nairobi. Tukaangiri pesa, and then mimi nikatoka na Mombasa. I remember ilikuwa kitu saa 4 asubuhi. I drove all the way mpaka Nairobi. Nikafika huko kitu saa 5 usiku. Nikakuja nikamfikishia gari hapo Tawala. Then immediately, remember hiyo time sijaongea na wife nimwambie that nimefika na narudi immediately. So nikasema okay, there is no need actually. Acha tu na ni usiku. Si nitawapata asubuhi. So mimi nilifikisha gari, nikakuja town, nikabook gari ya Mombasa. Nikarudi immediately. Actually hata siku kunywa chai Nairobi. Nikarudi immediately. So in the morning I was there. Venye nilifika nikaingia, nilikuwa naenda kufungua bedroom. Nikamsikia hapo kwa simu tu anaongea. And venye nilisikia akiongea haikunifurahisha. Alikuwa anasema nini? Siwezi sema specifically chenye nilisikia, but of course I could tell kuna mtu anaongea na yeye, na I don't know if you understand what I mean. She was talking to a man. Yeah. So mimi nikafungua mlango, she was like akashtuka, akachukua simu akaificha. Nimuuliza hii, mbona unashtuka? Nikamuuliza kwani unaongea na nani, mbona unashtuka? Nimuuliza kwani sipaswi kuwa na marafiki wanaume? Nimuuliza no, mimi nimekuuliza sipo tatuongea about men ama nini. Nimekuuliza tu kwani ulikuwa unaongea na nani, mbona umeshtuka? So akaanza stories. Kwani unajua, nikamwambia okay, do this si hujakuwa hata umemaliza conversation, it's okay, just call back then umalizie. Akakataa, akaanza kuongea mambo, sababu nilimuuliza nieleze, hataki kuniambia. Namuuliza kwani huwezi, hakuwa anataka kuniambia anything. So me I'm there, nimesikia vibaya actually, yani nasikia tu roho, nasikia vibaya, nashindwa sasa what should I do. Remember it is on Saturday, you are supposed to and you are supposed to travel that day. Tukiwa hapo nikachukua simu yake, aliacha hapo, akaiacha table room, alafu akatoka. Mimi nikaenda nikaichukua, nikakaa nayo, namwambia nitolee password, akakataa. So she took my phone, akaiunganisha na ukuta sababu sijampatia yake. But mimi sikujali na yeye. From there she started insults. And na saa hiyo kuna msichana wa kazi yako hapo. Zile majina alikuwa ananiita, ananipelea msichana wa kazi. Kama gani? Kusema how she regrets na zingine za Kimego hata siwezi mention. Nikaenda nikapeleka simu yangu kwa nini, na pia yake nikaiacha kwa food. They went to Meru. So she went without her phone? Yeah.
alichukua nini 2 lines akaenda nikaziacha huko kwa fundi au akaenda. Wewe hukwenda? Hapana, mimi siku travel. Remember sikuwa na pesa. Na ile pesa nilikuwa na nini natarajia nao nimekuja kuna kitu imehappen so of course hata tungeendanisha hizo after hiyo yote tungeendanisha. So me I was left. Nikangoja Monday. Nikingoja Monday ndio ni travel to Meru. So when nilirudi nilipata auntie amenichomea nguo. Venye ulitoka kwenda kupeleka simu kwa fundi, yeah. Wao wakaenda, wewe ukirudi ulipata umechomewa nguo na wameenda. Yeah. Nikapata nguo zimechomwa na zimewekwa hapo table room. So hazikuwa zimechomeka zote, yani kuna ile kuchomeka but hazijachomeka yote. So they were there. Mimi sikujali na sikuuliza any question. On Monday I traveled to Meru. Nikakaa nikiwa huko. After some few days napigiwa simu na chief. Ananiambia, hey Hassan, kuna kesi nimeripotiwa hapa ya your wife. Anasema that hataki, anaogopa kurudi Meru, kurudi Mombasa, that you want to unalive her. Yes, nataka ni muue na mtoto. Uficha tuko tumeongea na anything from your day. Mimi nilienda Meru na yeye alikuwa kwao, hatujaongea anything. I think mimi nikifikiria she thinks zile mambo alifanya mimi kwa akili yake alikuwa anafikiria mimi niko Mombasa na anajua akikuja mimi sita of course sitaichukulia hivi. Of course alikuwa anafikiria nitareact. That's why now she didn't that, I know. But now mimi sikuwa na hiyo. Because I was wondering what has changed after tulikuwa tumeachana tumerudiana na hatujai kwa sana mpaka siku ya hiyo siku tu. Nashindwa kwani nini imehappen? Because ali change completely. After chief aliniripotia mimi nikaenda kwa chief. Nikaenda kuwasikiza. When I went there, everything she was saying ilikuwa mambo ya uongo. So alienda akasema hatujui rudiana. From ile time tulikuwa tumeachana hatujui rudiana. Na mimi nilienda nikajiforce kwake. Nikamuuliza, what about nguo zangu? Mbona ulichoma? Akasema eti ni mtoi alichoma. Nashindwa hii. Unajua sasa mimi sikuelewa. It's like kuna kitu alikuwa anangoja tu kupata kitu yenye itamweka ina situation yenye analeta kitu ya kubreak up. So mimi sikujali na yeye. Akamwambia okay, that is the case. Mimi sina shida. Mimi nikamwambia mimi sitakuja Mombasa. Na sitakuuliza anything but it's okay. So she went back. Mimi nikapigia ile fundi mwenye mali niliacha simu yake. Nikamwambia hebu kama unaweza nitolea simu password, hiyo simu nilikuachia lakini bila ku erase your data. He did it. Nikamwambia hebu niangalie ni namba gani ilikuwa ya mwisho kupiga hiyo simu. Akanitumia, nikaiangalia. So hiyo namba ilikuwa ya certain guy mwenye niko colleague wake. Na pia alikuwa ameniambia sijui wanasoma na yeye wanafanya course moja na yeye. They were so close, I remember. Walikuwa close sana, so walikuwa wanaongea. Mimi nafikiria tu sasa okay. After all mimi ni mwanahabari na wao ni mambo zao ni hesabu, so mimi siwezi elewa mambo na hesabu na yeah. So mimi sikujali. I just gave them time, walikuwa wanaongea. But now hiyo number nikamwambia niangalilie, akataka M-Pesa messages, akaniambia yes hiyo number imetuma a lot of money kwa hiyo number ya wife. So nikakuwa concerned. You know, for me I thought maybe my wife alikuwa hiyo hata hizo mambo zenye zilikuwa nafikiria maybe ilikuwa ni hiyo period maybe hakuwa tu sawa. Na actually nilikuwa nambembeleza, namwambia okay, I want us to talk. Let's talk. Najua ni maybe nilikukosea or something.
then let's talk. Now we made things. But she was like, no. So this guy, nikasema, okay, let me call this guy. Sasa ndio nijiletea shida. I just called him. Nimuuliza, hey, ni aje? Kaniambia kwa sana. Nikamuuliza, unajua? Man to man. Yeah. Nikamuuliza, unajua Jane? Akaniambia, no. Nikamtaja mpaka jina zake mbili. Ananiambia hapana, sijui mtu kama yule. Nikamuuliza, unafanya kazi kwa ofisi ya Auditor General? Akaniambia hapana. Akakataa. Nikamwambia, okay, the reason why I've called, nimeona namba yako imenitumia pesa frequently na sijui. Nikasema okay, sababu mimi bwana yake, let me uliza. He was like, hey, are you interrogating me? Amuliza, hapana, nimekuuliza tu. Kaniambia, oh, that money, no, it is my boss. Alikuwa amenipatia, kaniambia nimtumie. Nikamuuliza, but now you're telling me I'm fanying kazi na umjui. How comes now you're boss? Na wewe ufanye kazi OAG na yeye anafanya kazi OAG. How comes your boss then? Anakupatia pesa umtumie. So venye aliona nimemkona, akabust. It was like, you know, you young man, sijui nini unajaribu kucheza sijui na nani. Nimeishi na familia yako, nimeishi kuwalea, nimeishi kulipa hadi msichana wako wa kazi. Is this about tunaongea kuhusu bibi yangu ama ni mwingine? Huyu jamaa mwenyewe ndiye aniambia etiende ameishi. Ati, where were you when I was paying your house help? Where were you when I was taking care of your wife? So you were even taking care of me then now because the entire time you were living with the wife, if he was the one who was catering for the bills, he was taking care of you. Yeah, so that means then he's the one who was taking care of me. Man, I remember that day, yani kama sikukufa hiyo siku sidhani kama kuna kitu kingine kubwa yenye sasa na sijui. You felt bad. Because I felt it. Imagine this is now, you ni wife mwenye nimeoa legally, not illegally. That is a mistake. No, I've married her legally. Every step of the way I've been with her. From akiwa na anything mpaka kupata hiyo job. I remember I'm the one when nilikuwa nimeapply hiyo job. I went to Mombasa, nika make sure nyumba iko sawa, kila kitu wako nayo ndio kwa tu sawa. But now she is here. I'm calling a man and he has been taking care of my family. Yani mpaka nilijichukia. Honestly, to be sincere, as a man, nilijichukia. I remember nikakata simu. I called the house help. Sababu alikuwa hadi ashamfuta hiyo house help. Alikuwa ashamfuta. So mimi sikujua the reason why. Sasa mimi sikuwa nataka kushindania mambo za house help. Of course hiyo si kazi yangu. Of course as a man kuna vitu zingine huwezi kaa yeah. Mimi nilijiambia tu she has her own reasons as to why ameamua kumfuta. So I called my house help. Nikamuuliza, mimi wakati nilikuwa nang'ang'ana kutafuta pesa, all of you are telling me hauna pesa na hujalipwa. How come someone else ananiambia eti ameishi kukulipa? Kaniambia kuna huyu mtu fulani hapa anaitwa fulani amenitumia sijui 10,000. Kuna siku nyingine alikuwa amenitumia 6,000. I was like, what? Kumbe ni ukweli. Hiyo time yote mimi wakati nilikuwa na struggle, mimi nilikuwa nafikiria I'm doing this for my family. So my wife was not even there. She used me, honestly. I just feel like alinitumia. Do you feel like she owes you anything? I don't know. But at least I feel like at least I was loyal to her all the way. Remember, hizi vitu zote ameishi kunifanyia, mimi sikuwa naona ikiwa, hata siku realize maybe it's kind of a red flag ama nini. I never realized. I was so much in love with that siku realize hizo mambo zote ananifanyia. Maybe it was kind of kuniambia weenda, I don't need you now. I went back home, nafanya kazi from home. To your parents' house? Yes. How does that make you feel from someone who had cars, businesses, now you're back to mom's house? That thing is hurting. Especially now, nikiwa home, when everybody in my village knows this, Hassan was like this. And now maybe at morning,
Atumwoni akiwa hivi. Hawa drive siku hizi. Drive. Hakujangi Harambee. Now is just every time hata akikuja home atoki. Of course wamekaa akiuliza tu mom a lot of questions. Naambia madhe wao waambie I work in Meru and I'm in Meru. But now I'm nakuwa strong for my mom. Sababu sitaki I feel. Of course she feels it, I know. Kwa sababu there's no parent mwenye anaweza feel vizuri akijua sasa mtoto wake, especially the firstborn who was married, who had a successful career, bado bibi yake ako na successful career, and now ako hapa back to zero. No one knows maybe about history ya wangu na wife. No one knows. Hakuna mtu alikuwa anajua about maybe mambo na loans or something. So of course kila mtu anajijazia. So people talk. And now I'm here, I'm a journalist. Watu wanafikiria sasa, they believe that I'm okay, I'm fine. I'm just suppressing it. Yeah. That's why I've decided to talk. Because now, I don't know. You've lost your wife. I've lost my wife. I've lost businesses. My son, because I can't see him. Even the salary you are earning, it's nothing because it's nothing. It's going to pay the loan. Yeah. Do you sometimes blame yourself? Is there something ukitrace back to the decisions you've made? Unasemanga hapa ndo nilipotelea. This is the cause of everything. Okay. Of course, siwezi kosa regret. But now, kuna vitu zingine siwezi regret. I don't regret meeting her. Because she was once my happiness. When I was doing everything that I was doing for her, nilikuwa naifanya out of love. I've never, yani sikuwa nafikiria itafika time nikuwe mahali kama hapa sahi. Honestly, sijawahi fikiria. Because I knew she would be there for me as I've been there for her. And life happens. Sikuwa nimepangia kufika hapa sahi. No. And nilikuwa namuuliza, what if now, actually, sahi hata ndio kitu najiulizanga, what if now whatever I was doing maybe succeeded? I believe we could be together, of course. But now the fact of money and kukua sasa sina made her feel now like mimi si class yake. Yes, of course I know. Sahi I'm not. Mimi si class yake. Because I have nothing. That's why she told me that hata make sure ndimtoia amenisahau. She has denied you access to your son. Yeah. Why all this? Is it because of money? So yeah, pesa. Life happens. Nobody knows tomorrow. Yeah. Me, I'm not wishing her anything bad. It's nice. And I'm wish to all the best. But I don't know if I will ever forget this. Ethically, I don't know. In all this, Hassan, what has been your biggest lesson? I think life happens. And just wacha tukue too kind to each other. Hakuna need ya kuangusha mtu. Before we even close this episode, you have mentioned that there's a time your wife's lover was threatening you. Has that stopped? Of late, aja from your time, sababu me I reported to the police. Aliacha. But now me, hata sina shinda na wao. They should watch enjoy, let them have everything that maybe I couldn't give her. Let them give him to her. But now they have my son. At least wanipe tu hiyo. It matters so much to me. But it's okay. Hata asiponipea, me I'm not ready to fight for now. Because I know I will traumatize that boy now. Staki. But I know one day, one time, he will know
maybe I might not be there by then. I don't know. Sijui mamake anamwambiaje, maybe where he is now. Yes, maybe anaweza make sure that I'm in sawa. It's okay. But I know one time atakuja kunitafuta. If I won't be there, I know he will know what happened. If Jane was watching this episode and the guy who was threatening you boasted into how he was taking care of your family when you were there, what would you want them to know this morning? Jane should know I loved her. And the reason why I'm hurting now is sababu I loved her from the bottom of my heart. And I was ready. She was just not patient with me. Alikataa tu kuwa patient. I know. One day, one time, You will stand again. I'll stand again. And I'll move out of debts. And to the guy, nataka kumwambia tu, yani, it's okay. Mimi sitajilipishia. And I won't fight. Jane did that out of her own will. Kama angetaka, that guy angekuwa kwa maisha yake. So it was, yeye ndiye alitaka. And to some extent, I don't even blame the guy. The only thing now that I'm blame ni venye alinitishia. But I don't blame him. Okay, Hassan, even as we wish you all the best and thank you for creating time and being vulnerable. So maybe Sahi, how are you sustaining your daily needs? Sijui. I don't know. Actually, sina njia ya kutoka kwa hiki kitu. Sijui. I don't know what to do. Nafika nafika mwisho. Yeah. Okay. For someone who is watching this episode and they would do, before that, what made you want to share this story with the public? The reason why I decided to shine light na maybe niseme, nijiongee na nishare na watu ni sababu honestly I've been going through a lot. Na sikuwa na share na anyone, even hata wale marafiki zangu wa karibu wenye unajua. Because mimi nilikata everybody off. Sababu now sikuwa nataka mtu anione as if niko vulnerable ama niko aje. Yani I just kept it to myself. But now I realized the more najaribu kusuppress, the more I'm breaking. Na sina mtu wa kuongea naye. I no one to talk to. I'm alone. I'm breaking. Naona sasa hadi nashindwa kufanya kazi sababu I know, yani nilishindwa. Sasa hii nashindwa sasa. So I decided, no, let me talk. And maybe someone somewhere at least anaweza maybe at least inaweza pia hadi moyo someone maybe anapitia kitu kama yenye napitia na at least I may save her life. For someone who is watching and they would want to reach out to you, maybe to assist you in any way they can assist you, or someone who wants to talk to you for moral support, where can they get you? You can give us your social handles and also your number if you are comfortable. My number is 07 40 107 764. 0740 107 764. And still I'm on Facebook, that is Hassan Mudhuri, TikTok Hassan Mudhuri, and yeah, all the socials, Hassan Mudhuri. Yeah. Asante sana Hassan. Maybe is there anything else you felt like you wanted to shed light on that we have not touched on? Wanaume wanakufa wengi sana. Wengi. Na wale wengi wanakufa sababu ya kusuppress vitu kama hizi. Kama zenye mimi nimekuwa nikisuppress. Yenye siwezi ongea. It's always going to talk. Sababu I know maybe I'll feel better. Now that I'm sharing, I'm feeling actually better and I feel more killed than I came. Just, if you're going through something, just talk. And for someone who will watch this episode and criticize, oh, mwanaume, mbona unateta, oh, mbona unafeel alifaa kusaidia, oh. Also, men are humans. We are, hatujatengenezwa na chuma. Tuko na damu, na tuko na mwili kama like any other person. We are just humans. Alafu again, there are these people
wenye hawaongeangi, journalists. Of course, a lot of them go through a lot. I know. Most of them, I know they can't talk. I remember there was a case of one person, I remember alinjua sometimes back sababu ya kutoongea. Actually, hiyo ndio kitu ilinifanya leo ni make sure nimeongea. Sababu I don't staki ifike hapo. Honestly, staki. You want to heal. Yes, I want to heal. I want to be successful in my career, kwa biashara. Okay. Yeah. So that's why I decided to... It takes courage, actually. I know people talk, and a lot of people will say that I'm weak. It's okay. But I'm the one who knows myself. I can say maybe my wife, venye alinifanyia, maybe it was okay, but it's okay. Mi sina shida. Yeah. I was there for her. Maybe I expected kwe There for you. there for me when I needed her. From us is to wish you all the best and to pray that you're gonna stand again. You'll come out of this strong and alive, and maybe inshallah in future you shall even get to see your son again, sindio? Yeah, Asante thank you sana so much. and all the best. Thank you. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, remember that Hassan's number will be on your screen and also on the pinned comment below, including the links to his socials. Go there, encourage him and assist him accordingly. Also, it has come to our attention that a good number of you are watching our videos, but you have not subscribed to our channel. Kindly take a moment, subscribe to this channel, and also leave us a comment. How did you find today's episode? Until next time, my name is Njerumasi. Just keep it to go.